So we're reading from something. I need a book. I don't know what we're reading from. I don't know it by heart, so I need a book. Our technological age. We always have to look at a screen, isn't it? French or English? Combien de personnes ne parlent pas anglais ou ne comprennent pas anglais? Guy, seulement. Comme ci, comme ça. Il y a quelqu'un qui veut traduire? I can translate. We do it simple, very simple. I will not bother you too much. So we read in English, and he will translate. Il va traduire phrase par phrase en français pour les Français. So where are we? I don't know where to start here. Well, from 75 to 86, 1, 2, 75. 1, 2, 75. And there is a purport on 1, 2, 86. 1, 2, 75. This is 86. Yeah. So we have to chant 86. Yeah. But last time you speak about predicate. Anyway, I will read 86. You don't read the one before? Do I have to do that? It's up to you. We never get on with it if you have to read so many verses. I start from 86. Rama pramada vipralipsa karana patava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Asha vikya vakyena hidosha esava. Arsha vigya vakyena hidosha esava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Asha vikya vakyena hidosha esava. Arsha vigya vakyena hidosha esava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Asha vikya vakyena hidosha esava. Arsha vigya vakyena hidosha esava. Next. Rama pramada vipralipsa karana patava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Arsha vigya vakyena hidosha esava. Asha vikya vakyena hidosha esava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Rama pramada vipralipsa karana patava. Asavina vakyena hidosha esava. Asha vikya vakyena hidosha esava. Ladies. Brahma pramada vipralipsa karana patava. Arsha vigya vakyena hidosha esava. Brahma, Brahma, mistakes. mistakes. Pramada, Pramada, illusion. illusion. Vipralipsa, Vipralipsa, what is that? Cheating. Karana apatava, karana patava. imperfectness Imperfectness of the senses. of the senses. Arsha, Arsha, of the authoritative sages. of the authoritative sages.
Vigyavakya, Vigyavakya, in the wise speech. the wise speech. Nahi, Nine, not. not. Dosha, Dosha, false. false. A, these. This. Sabha, Sarva, all. all. Mistakes, illusions, cheating, and defective perception do not occur in the sayings of the authoritative sages. Purport. Srimad Bhagavatam has listed the avatars, the plenary expansions of the Purusha, and Lord Krishna appears among them. But the Bhagavatam further explains Lord Krishna's specific position as the Supreme Personality of Godhead. Since Lord Krishna is the original personality of Godhead, reason and argument establish that his position is always supreme. Had Krishna been a plenary expansion of Narayan, the original verse would have been differently composed. Isn't that in India or in the dictionaries? It is said that Krishna is an incarnation of Vishnu. You can translate. Ok. En Inde, il est dit que c'est assez répandu. Dans le dictionnaire, c'est dit que Krishna, c'est une incarnation de Vishnu. But Émanation de Vishnu. it is the contrary. The Yeah. truth is the contrary. Krishna is the source of everything. Mais la vérité, c'est que c'est le contraire. C'est que Krishna est la source de Vishnu et de tout ce qu'il y a. So I continue. Indeed, its order would have been reversed. But there cannot be mistakes, illusion, cheating, or imperfect perception in the words of liberated sages. Therefore, there is no mistake in this statement that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. The Sanskrit statements of Srimad Bhagavatam are all transcendental sounds. Srila Vyasadeva revealed these statements after perfect realization, and therefore they are perfect. For liberated sages like Vyasadeva never commit errors in their rhetorical arrangements. Unless one accepts this fact, there is no use in trying to obtain help from the revealed scriptures. Brahma refers to false knowledge or mistakes, such as accepting a rope as a snake or an oyster shell as gold. Ah, that was nice. Pramada refers to inattention or misunderstanding of reality. And vipralipsa is the cheating propensity. Karanapatava refers to imperfectness of the material senses. There are many examples of such imperfection. The eyes cannot see that which is very distant or very small. One cannot even see his own eyelid, which is the closest thing to his eye. And if one is disturbed by a disease, like jaundice, he sees everything to be yellow. Similarly, the ears cannot hear distant sounds. Since the personality of Godhead and his plenary portions and self-realized devotees are all transcendentally situated
They cannot be misled by such deficiencies. Let him just read the book if he wants to read the translation. Then we can move on. So, si tu veux lire en français, C'est 86. Ça commence en bas de la page de droite. So this is a very nice purport. Donc c'est une super teneur et portée. That Prabhupada is hammering the same point again and again. Prabhupada il martèle le même point encore et encore. How many times did he say that Krishna is the supreme personality of Godhead here? Did you count? Combien de fois, vous avez compté combien de fois il a dit que Krishna était Dieu la personne suprême? 1, 2, 3, 4. At least 5 times. 5 fois. Little purport. Il a dit 5 fois dans cette teneur et portée. Why is he repeating this? Pourquoi il répète ça? Because the skull is very thick. Parce que le crâne il est très épais. Do you know Sridhar Swami? The Canadian Sridhar Swami? Vous connaissez le Canadien Sridhar Swami? He left his body now. He was preaching in Poland for this, what do you call this festival? Polish Festival. Polish Woodstock. Ok. Donc il a quitté son corps, mais avant il prêchait en Pologne au Polish Woodstock, un festival. And everybody is drunk there. Et tout le monde est là-bas et pompette. So he was preaching 2 o'clock in the night on the stage in front of many drunk young people. Donc à 2h du matin, il prêchait sur la scène à des gens intoxiqués. And you have to see him to understand. Et donc il fallait le voir pour comprendre. He was shouting. Il criait. And he was explaining what is the definition of insanity. Et il expliquait la définition de ce qui est de quelque chose de malsain, de fou. And he was doing like this. Il faisait comme ça. And he said, insanity means you repeat the same thing over and over again. Il dit la folie, c'est répéter les mêmes choses encore et encore. And you get the same result. Et vous avez le même résultat. Every time you get the same result. Et toujours vous avez le même résultat. But you expect a different result. Mais vous continuez, vous attendez un résultat différent. This is Einstein's definition of insanity, okay? C'est la définition de la folie d'Einstein. And then someone threw a beer after him. Quelqu'un lui a lancé une bière. And he grabbed it, he caught it. Il l'a attrapé. And he said, it's not my brand. Et il a dit c'est pas ma That's Sridhar Swami. c'est pas ma marque. That was Sridhar Swami. C'était Sridhar Swami. And he was also dancing with these hippies in the mud, arm in arm. Et il dansait avec les hippies dans la boue. So he was a great preacher. We cannot imitate. C'était un très grand prédicateur. On peut pas imiter. But the point is that the skull is very thick. Et le point, c'est que le crâne il est très épais, la tête est dure. And we need to hear the same thing again and again and again. Et on a besoin d'entendre la même chose encore et encore et encore. Gradually it will enter. Et graduellement, ça va pénétrer. But it takes a long time. Là, ça prend du temps, un long moment. We are Kali Yuga people. On est des gens du Kali Yuga. In Kali Yuga we have very bad brains. We are more or less brain damaged, all of us. Donc, en Kali Yuga, on est plus ou moins tous endommagés cérébralement. And that's a fact. Et ça, c'est un fait. But we can actually
redevelop our, we can we can renovate our brain Et on peut rénover nos cerveaux by chanting Hare Krishna and by following the principles. en chantant avec Krishna et en suivant les 4 principes régulateurs, enfin les principes régulateurs. And by drinking milk. Et en buvant du lait. Prabhupada said that drinking milk, you can divine the finer brain tissues. Donc, Prabhupada disait qu'en buvant du lait, on peut constituer les tissus fins du cerveau. And sometimes he even said you can't make any progress, spiritual progress, if you don't drink milk. Et il disait parfois, on ne peut pas faire de progrès spirituel si vous buvez pas de lait. So this is a message for the vegans. Donc ça, c'est un message pour les vegans. Ça. Anyway, I won't get into that. The point is that we are not very clever, generally. Donc on n'est pas très malin en général. C'est le point. So we need to repeat the same points again and again, and that's what Prabhupada is doing. Donc on a besoin qu'on nous répète les mêmes points encore et encore, et c'est ce que Prabhupada fait. So these purports have been made for us. Donc ces teneurs et portées, elles ont été faites pour nous. This is a very high philosophy. C'est de la philosophie de haute volée. But Prabhupada has made it available even to us. Mais Prabhupada nous l'a rendu compréhensible même pour nous. And that is the greatness of Prabhupada. Et ça, c'est la grandeur de Srila Prabhupada. If you're very good at something, Donc si on est très bon à quelque chose, for example, you're good at playing the guitar, par exemple, vous êtes bon à jouer de la guitare. but if you cannot teach the basics, if you're very good, advanced, but if you cannot teach the basic guitar lesson to someone, then you're less advanced. Et donc on peut être expert en guitare, mais si on ne sait pas expliquer à quelqu'un les bases de la guitare, et bah alors on n'est pas avancé en fait. So you're more advanced when you can teach very basic things, even though you know more. Et donc on est plus avancé quand on est capable d'expliquer aux gens les bases de notre art. I lost it. 71, what, 86? Yes. So the conditioned soul has some defects, Donc, l'âme conditionnée a des imperfections which are mentioned right here. qui sont mentionnées ici. We commit mistakes. Donc on fait des erreurs. It is human to make mistakes. Donc l'erreur est humaine. We are in illusion. On est dans l'illusion. We are thinking that we are this body. On pense qu'on est ce corps. This body, this is me. This is illusion. Voilà, donc ce corps c'est moi, ça c'est l'illusion. Moi le corps. Then we have a tendency for cheating. Donc on a tendance à tromper. And sometimes we don't even feel bad about it. Et parfois on se sent même pas mal à propos de ça. We think it's okay. On pense que c'est bien, que c'est ça. Or you can say that doing business, it's not exactly cheating, but almost. Et faire du business aussi, c'est pas vraiment tromper, mais presque. I have a very special prize for you, my friend. Just for you. Only for you. J'ai un prix vraiment spécial pour toi, mon ami. So, and then our senses are imperfect. Et on a des sens imparfaits. Our senses are very limited in understanding things. Nos sens sont très limités dans leur capacité à comprendre les choses. So Prabhupada says, we cannot understand things that are very small. Donc Prabhupada dit on ne peut pas comprendre les choses qui sont très petites.
And we cannot understand things that are very, very big. Et on peut pas comprendre les choses qui sont très 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 grandes. Prabhupada said, the scientists, they can see the middle, some of the middle of reality. Et Prabhupada disait, les scientifiques, ils peuvent voir un peu ce qu'il y a au milieu. You cannot see, nobody has seen atoms. You can't see them. Donc, personne n'a vu les atomes, on peut pas les voir. They tell you there's something called atoms and something even smaller now. Et donc mais les scientifiques, ils disent qu'il y a quelque chose qui s'appelle les atomes, et des choses même encore plus petites maintenant. But nobody has ever seen it. Mais personne ne l'a jamais vu. Then they cannot see big things. It's like we cannot see the demigods. Donc on peut pas, on peut pas voir des grandes choses comme on peut pas voir les demi-dieux, What to speak of les Krishna? devas. You cannot see Krishna. Et alors comment, ou alors on pourrait voir Krishna alors? Krishna or his expansions, they are so big that it just blows our mind. Donc les expansions de Krishna sont tellement grandes que ça nous dépasse complètement. We're like little ants, just walking around. We don't understand what's going on. Oh, it's raining. We don't see why it's raining. Donc on est comme des petites fourmis qui se baladent, on ne sait pas ce qui se passe, et oh il pleut, mais on ne sait pas pourquoi il pleut. Somebody is making it rain. Quelqu'un fait pleuvoir. It's not just coming. Et c'est pas juste comme ça, It's the demigods. c'est les dévins. And this year they are very merciful. Cette année ils ont beaucoup de miséricorde. It's very nice. C'est très bien. It's Krishna's mercy. C'est la Sometimes we miséricorde complain, c'est la miséricorde de Krishna. Parfois on se plaint, but some countries they would like some of that rain. I tell you. mais certains, je vous le dis qu'il y a certains pays qui voudraient bien un peu de cette pluie. In India, but is it rainy season now? July. Hmm? From July. But until now, it's hot, hot, hot in India. Very hot in India. Bah, il fait très chaud en ce moment en Inde. So, my wife's mother, she said, "Can you send some of that rain here, please?" La belle-mère de Madhan Gopal a dit, est-ce que tu peux envoyer un peu de pluie de la France s'il te plaît? Or can we? Somebody ask some African guy. Ask, "Can you send some of this rain to Africa?" Ouais, alors est-ce qu'on peut envoyer un peu de cette pluie en Afrique? We can't do that, On peut pas, but we can pray. mais on peut prier. And we have to understand. That's another illusion. We have to understand that we are not the doers. Can you translate that? I'm not the doer. Et donc on a une autre illusion dont on doit se libérer, c'est que on n'est pas les contrôleurs, c'est pas nous, on n'est pas en charge des résultats de ce qui se passe, Les auteurs. les auteurs. We are not the doer. The doer is the modes of nature. Donc on n'est pas les auteurs, l'auteur c'est les modes de la nature matérielle. But we have to act in such a way that as if we were the doer. Mais on doit agir d'une façon comme si on était les auteurs. We have to depend on the result. We have to depend on Krishna for the result of our work. Et donc on doit dépendre de Krishna pour les résultats de nos activités. But we have to take up a responsibility as if we are the doer. Mais on doit prendre la responsabilité comme si on était les auteurs. But we have to understand simultaneously that we are just an instrument. Mais on doit comprendre que simultanément, on doit comprendre qu'on n'est que des instruments. And we are supposed to be acting for the pleasure of Krishna. Et on est censé agir pour le plaisir de Krishna. And when we do that, Krishna will help. Et donc quand on fait ça, Krishna va nous aider. He will help us to understand who Krishna is, who we are, Il va nous aider à comprendre qui on est, qui Krishna est, what is our relationship, c'est quoi notre relation avec lui. and he will also help us to give the intelligence so we can understand
what should I do? What should I do? Et il nous aidera aussi en nous donnant l'intelligence de qu'est-ce qu'il faut que je fasse. And then we should not worry too much. Et on ne devrait pas s'inquiéter trop. Krishna says in many ways in Bhagavad Gita how we should not worry. Krishna a dit plusieurs fois dans la Bhagavad Gita de façon différente comment qu'il ne faut pas s'inquiéter trop. One verse is in chapter 9, starts with Ananjas Chintaman. I should say Kesha Yuktana Yoga Kshemava. I need help to remember all this. I have different things in my head. I can't remember all this. Yoga Kshema. Et donc il y a un verset dans le 9e chapitre, donc Krishna dit Yoga Kshema. Yoga Kshema. It means it's also a business term. Donc Yoga Kshema, c'est aussi un terme de business en fait, Between Vaishyas, entre les Vaishyas. it says, how are your connections? Donc il dit comment sont tes connexions. So Krishna, if we serve Krishna exclusively, Donc si on sert Krishna de façon exclusive and we always think about him, et que l'on pense toujours à lui, then what will happen? Yoga Kshema. Donc qu'est-ce qui va se passer? Krishna will do the same, actually, with us. Et donc Krishna, si on fait ça avec Krishna, Krishna il va faire la même chose avec nous. Krishna will make sure that we go up, we don't fall down to lower life. Donc Krishna va faire en sorte qu'on va progresser, qu'on va jamais retomber dans une vie. He will protect our progress. He makes sure that we go up and that we will not go down. So he's maintaining what we have, he's giving what we need, and what we already have, he protects. Donc si on fait ça, Krishna il va nous faire grimper dans la vie spirituelle et protéger ce qu'on a, nos acquis, et il va nous donner ce dont on a besoin et il va protéger ce qu'on a déjà acquis. So he will do that spiritually and materially. Et donc il fera ça spirituellement et matériellement. So many of Prabhupada's classes where he is also pointing out that Krishna will also take care of us materially. Et donc Prabhupada, dans beaucoup de ses classes, il faisait le point aussi que voilà, Krishna, il va prendre soin des dévots matériellement. And even without us asking, Et même sans qu'on le demande. he will just make sure that everything will be supplied that we need. Everything will be supplied. Et donc il va juste faire en sorte que tout nous soit Acquis, facile. voilà, tout nous soit donné. Of course, that means that we have to serve him without any ulterior motivation. Et bien sûr, ça arrive seulement si on sert Krishna sans motif en arrière-plan. And we have many examples in the scriptures of this. Donc on a beaucoup d'exemples de ça dans les Écritures. One example is Sudama Vipra. Un des exemples, Sudama Vipra. He didn't want anything from Krishna. Il voulait rien de Krishna. But his wife said, okay, we have a very good friend, maybe you can ask something. Mais sa femme, elle lui a demandé, Krishna c'est notre ami, peut-être que tu peux lui demander quelque chose. And he went to see Krishna in Dwarka. Donc il est allé voir Krishna à Dvarka. And they were friends when they were in Gurukul together. Donc ils étaient amis quand ils étaient à la Gurukul, quand ils étaient enfants. And when he arrived in Dwarka, because he was a Brahmana, so Krishna even worshipped him and washed his feet. Et donc quand il est arrivé à Dvarka, Krishna même, puisque c'était un brahmana, il l'a adoré, il lui a lavé les pieds.
But he was very shy to ask for anything. Mais Sudama Vipra, il était réluctant à demander quelque chose, il était timide. And he brought something that he was even shy to give Krishna because it was so humble and offering. Et donc il avait amené un cadeau très humble et il était gêné, il voulait pas le donner à Krishna. Krishna had to ask him, what is that you have behind your back there? Et donc Krishna lui a demandé, c'est quoi derrière ton dos que tu caches? And finally he gave him a little bag of chipped rice. Et donc il lui a donné un petit sac de riz. Brise de riz, même. Brise de riz. Briseau de riz. And because he gave him that, when Sudama Vipra came home, his whole house and everything was transformed. Et donc juste parce qu'il lui a donné ça, quand il est rentré chez lui, Sudama Vipra, bah, sa maison a été transformée. It was a palace now, and there were many servants. Et donc ça maintenant c'était un palace avec des serviteurs. His wife had become young, Donc, sa femme était devenue jeune and they had very nice clothing. et ils avaient des très beaux habits. And there's another example, but because he didn't want to ask anything, Yeah. Krishna gave him. Et parce qu'il a donné à Krishna sans attendre rien en retour. Donc il a reçu. Another example is the kind of gypsy woman in Vrindavan. Donc un autre exemple, c'est une sorte de femme du voyage, de gypsy de Vrindavan. It said she was an aboriginal. Donc, il a dit que c'était une aborigène. We enlarged the painting of, she's giving, she sees Krishna, little Krishna comes out of the house, and he has some grains because they would trade in grains at that time. Et donc cette marchande, elle s'est arrêtée devant chez Krishna et Krishna était tout petit. Et donc Krishna, à l'époque, il tradait en grains, alors Krishna, il a ramené des grains. And he was running to give these grains to this fruit vendor. Donc il a couru pour emmener ces grains à la marchande de fruits. But when he arrived to give the grains, most of the grains had just fallen on the ground. Mais voilà, quand il est arrivé jusqu'à la marchande, la plupart des grains étaient tombés de ses mains. So she thought he was so cute. Donc elle s'est dit, oh, elle l'a trouvé tellement mignon. She gave him all the fruits. Elle lui a donné tous les fruits. And when she looked down in her basket, Et quand elle a regardé dans son panier, it was full of gold and diamonds and jewels. dorénavant, c'était plein de joyaux. d'or. So that doesn't mean that we can, okay, let's do business with Krishna. Donc ça veut pas dire, ah ok, rentrons en business avec Krishna. That means if we depend on Krishna, we say, okay, Krishna, you may protect me or you may kill me. I surrender. Non, c'est pas un business, c'est si on se dit, si on dépend de Krishna et qu'on se dit, ah Krishna, peu importe ce qui m'arrive, je m'abandonne à toi, si je vis ou je meurs. Even if you do bad things, that so-called bad things, I will still be your servant. Et même si tu fais des choses qui n'ont pas l'air sympas, bah, je continuerai quand même à te servir. If we have this mood, just like in Shikshastakam, Donc si on a cette attitude, juste comme dans le Shishashtakam, Krishna will certainly protect us. Krishna il nous protégera sûrement, c'est sûr. And we don't have to worry. Et donc on n'a pas à s'inquiéter. That is Krishna's business, to worry. Ça c'est le travail de Krishna de s'inquiéter. But that doesn't mean that we have to make Krishna do work for us. Mais ça veut pas dire qu'il faut qu'on laisse Krishna travailler pour nous. Qu'on le fasse travailler We pour nous. have to act still. Il faut toujours agir. But we have to act knowing that Krishna is the controller, he's the doer, everything is going on according to his plan. Mais on doit agir en sachant que Krishna c'est le contrôleur, c'est l'auteur et que tout se passe accordément à son plan. And when it rains,
We should not complain too much rain or too much this. Just be happy about what Krishna is giving. Now he's giving a lot of rain. Donc quand il pleut, on ne devrait pas se dire « Oh, il pleut, c'est bien ou j'aime pas ». Enfin non, on devrait être content de ce que Krishna donne, voilà, de cette pluie. So is there any questions or any comments? Donc des questions, des commentaires. Another example is the one of the Pandavas. Pandavas. They were from a super rich origin. They got out from the riches. They were stolen completely. They went to the forest. They were completely skinned, like mendicants. Then they had to undergo war. And they got everything again. Then at the end, when Krishna went to disappear from this world, they went in the Himalayas, Madrina, not caring about this empire. So they have quite astonishing life. So many things, then nothing, then so many things, nothing, then get rid of everything. Well, we all have to get rid of everything at the time of death, isn't it? We come into this world naked and we go out naked. You can translate. Donc on arrive sans rien et on repart sans rien. Voilà. On arrive dans cette vie sans rien et on repart de cette vie sans rien. But we have something. Mais on a quelque chose. We have Donc, Krishna. on arrive dans cette vie sans rien, mais si on a la conscience de Krishna, on repart de cette vie plein par rapport à notre ancienne vie Just like et you on said. repart à un niveau. On repart toujours gagnant parce que Krishna il nous suit et s'il voit qu'on le sert sans arrière-pensée égoïste, il nous élève et dans notre vie future, on aura beaucoup plus que ce qu'on a dans cette vie-là. Déjà. Il a raison. Au niveau de la licence, au niveau de tout. Pas besoin de traduire. You need to translate. You want He to? was just confirming. Yeah. So we don't lose anything in Krishna consciousness. What is that verse? Mahato, Trayate Mahato Bayat. What is that verse? Navidyate. Svalvam Abhyasa Dharmasya. Trayate Mahato Bayat. We will be saved from the biggest type of fear. Donc on sera sauvé du plus grand danger. We will not have to, if we practice Krishna consciousness seriously, we can go back to Krishna and not have to come back to this miserable place. Si on pratique la conscience de Krishna sérieusement, on pourra retourner au royaume de Dieu et on n'aura plus à revenir dans cet endroit misérable, le monde matériel. Hare Krishna. Allez Krishna. Krishna.